Всем привет! Мы продолжаем проходить Love Strange. Привет! Я не помню, на чем там остановились. Сейчас вспоминать будем потихонечку. Сейчас первый, в принципе, момент посмотрим. Oh my god, Keaton's face behind you when you walked on stage. А, мы сцену I играли, was да, shitting myself. в театре этом. He was shitting himself. That dude owes me. Точно, точно. Куда мы идем? My dear, what if I told you that the entire fate of our production rests upon your slender shoulders? I've never had an experience like that on stage. Yeah, right? You were... No, you. Like, seriously. I love nights after a show. Is it always like this? Oh, totally. It's such a high. No more nerves, just the adrenaline. So, first timer, are you proud of yourself? Переживаю, да, конечно, чувствую облегчение. Ну да, скажем, что облегчение чувствую. I think I'm just happy it's over. The last 12 hours have been freaking intense. You've gone through so much shit today. Right now's pretty good. Okay, the whole show was good. I admit it. Yeah. It was magical. Да, возьмем за руку, чё нет. Let's leave. For real. For real, huh? You said you wanted to skip town and never look back. Like I said last night. Let's do it. I know. I've been thinking about that all day. But that was... Don't say it was just a crazy thought. You mean it. I can tell. You want this. Yeah, but... like... eventually. Let's go now. Didn't we already agree on stage? We can't just... Why not? Ну, деньги. What about money? Первый I вопрос. thought you were a high-rolling criminal now. Nah, I didn't like being a criminal as much as I thought. You're more of a hero than I think you realize. I think you're high right now. I'm... no hero. We'll see. Anyway, I've got more than enough to start us out. I always get birthday money from my dad. На день рождения Or деньги. should I say, hush money. Any more questions? В никуда. How far could we possibly get without a car? I thought you were fixing that truck in the junkyard. I was just seeing if I could. Well, can you or can't you? Возможно. Maybe. It's not like I do this all the time. You'll figure it out. But you Ну, don't побеждает, even know конечно. what shape it's in. I don't need to, because I know you, and I know what you're capable of. In other words, we've got transportation covered. I know our parents have been shitty, but
we can't just leave them. That doesn't sound like Chloe Price. Твоя мама в тебе нуждается. Моя мама в ней нуждается. Да, про ее скажем, мама. Wouldn't it hurt your mom? She doesn't deserve that, right? I don't deserve to live in the middle of my parents' mistakes. Right. Of course you don't. Да, больше вариантов нет, хорошо победила. Fine then, drama queen. Where are we going? You tell me. What uniquely twisted location does Chloe Price plus Rachel Amber equal?
Хожу. Вариантов нету, да? Ну, да, скажем, ладно. Yeah, no thanks. I'm more of a burger a la king kind of gal. She's funny, this one. I'm aware. Chloe, I know we didn't exactly meet each other at our best this morning, but with you and Rachel becoming such fast friends, I insist you join us for dinner. Don't you agree, Rachel? Yes, of course. Chloe, would you join us for dinner, please? Of course. Ну, Great. нельзя, I похоже, just было, да? need Тут нужно to wash off. отвертеться. Then I'll be right down. Don't be long. In meantime, perhaps you can help me with the table, Chloe? Sure thing, Mrs. Amber. Okay, I'm gonna go pack. After dinner, we can make our break. You cool down here? Да без проблем, почему? Totally. Your parents love me. They're good at coming off that way, but don't let your guard down. And, Chloe, we just need to make it through dinner. Try not to say anything that, you know... А, нельзя I would спалиться. normally say. Exactly. Just some quality time. With the Ambers. Наградами. Rachel really was an overachiever before she met me. Glad I nipped that in the bud. Так. It's like 1,000 times more skeevy when the skeeviness doing the play Просто is с чужим bad компьютером enough. воспользоваться. Жестко. How to clear browser history, followed by a gap for all of yesterday. That's like cheating asshat 101. Poor Rachel. Так, досье какой-то. Holy shit. That's the guy who attacked Drew. I'm glad I gave him the cash. А, и отец ищет этого Дюгана, получается, КС. Фрэнк этот работает. А, это как раз нет, тот КС ломал руку малому, по-моему. Guess some families actually go to Paris instead of just talk about it their whole lives. В Париже были, да. Easy to see who wears the literary pants around here. Так, что тут еще можно сделать? Посидеть, не сидеть мы не будем. Что в газетке? They say all news is local, but damn. А же поговорить можно о чем? Hiya, Mr. Amber. Chloe, what can I do for you? What do you think? I thought Rachel was perfectly cast. She certainly was. We're very proud of her. I had no idea they were going to do that. Do what? I don't know the name for it. Reverse casting? Casting a woman as a man? Oh, I just meant the wizard part. I suppose that's also true. Your daughter's pretty great. Thank you. We're fond of her as well. You ever feel like she's so awesome at everything that you just wanna shake her? Yeah. Me neither. So, you're a district attorney, huh? I'm your district attorney. Нет, это Векр. So I can call you if I'm ever district arrested? What would you be arrested for? It was a joke. Что Not a шутка good вообще не one, понимает. clearly. Без шутки я ничего не понял. Ну, похуй, все лучше. Duty Странный calls. мужичок. Good chat, Mr. Amber. Да, ему вообще пофигу. Окей. Ну, посмотрим, мы послушаем, давай. В принципе, почему нет?
this doesn't really seem like the Секундочку, значит, отвлечься. Продолжим. Погнали. Ну там подставка выдвигалась. Дальше модное кресло. Винилы. Стол. Картина. Oh, I think that's an original Who Gives a Shit. Damn. Wonder if this is a family heirloom. Everything about this house is nicer, cleaner, better, and more expensive than mine. How many cabinets do you need? Серпит. Зачем открывать? Glasses. Damn. The ambers are fancy as shit. Хрусталь. Приобрести, да? Что хочешь украсть, что ли? Или чё? Never realized that getting drunk could be so complicated. А что открыл-то? Закрой обратно. Ладно. Почему сделать? Там смотрели. Rachel and I both had great childhoods. Mine just ended a little before hers, I guess. What the Amber family considers entertainment looks a lot like what I consider homework. Что-то лучше можно, типа, зарисовать что-то. Solved it. А, типа, она закрасила все. So clean. I bet Rose would kill it with my mom at the diner. If I open this, will skeletons come spilling Ну, out? в шкафу вряд ли потом появятся скелеты какие-то. No Тарелки. skeletons. Lots of shiny dishes, though. Something about this photo doesn't seem right. I should Вот это. fix it. Ну, погнали болтать с Hey мамашей. there, Mrs. Amber. Chloe, I'm so glad you're joining us tonight. You borrowed that shirt from Rachel. We call it the Rorschach shirt. What do you see? Птицу, череп, птицу. I guess I see a Ворон. bird. Interesting. Well, wash it before you bring it back. Дайте постирать. Поболтаем. So, Rachel was pretty awesome tonight. Yes, she was. Though, to be fair, she's pretty awesome every night. I wish I were half as driven when I was her age. Me too. I get the sense that you're a force of nature yourself. I can see why the two of you get along so well. You can? Because it still seems crazy to me. Integrity, honesty, loyalty. What? It's on your lawn. Oh, right. Sorry. I guess I'm still getting used to being an elected official's wife. Замужний рейд. What's it like being married to the DA? Much like being married to anyone else, I imagine. But with a lot more secrets, right? Secrets? Like attorney-client privilege and all that. Well, as district attorney, he brings Да лишний cases against давай не criminals on болтаем. behalf of the state. He doesn't defend them. Of course not. Да, про пьесу спросим.
What did you think of the play? Rachel was typically amazing, but I never liked The Tempest. What did you think of it? To be honest, I only really read a couple pages. Theater's not really my thing. I guess I'm not so into saying words someone else came up with. Fair point. Then again, I'm not sure you can judge the entire art form based on the dead white men your curriculum focuses on. Damn. Shots fired, Shakespeare. So, Шекспир. you putting me to work or what? Yes, if you could please take 4 plates from the cupboard and set them on the table. What if I can't? Excuse me? You said if I could. Never mind. Что-то я не понимаю. You're a Реально. riot, Chloe. All right, Chloe. You've set the table without ruining someone's marriage before. Только не разбей. It's off to the table with you. Так, поставить на стол, да? А, она в руки не берет их. Мама? Какая память, блин. А тут четко сообщение было? Что-то не кружок. Так, ладно, что это? Спасибо за донейшн. Я просто читаю, блин, даже не заметил, что сообщений никому не было, что ли? Секундочку. Может, не озвучила программка. А, Мускат, спасибо. Надеюсь, твой ник правильно прочитал, что не обессудь.
Фига себе, 300 рублей. Большое спасибо. Приятно, спасибо. Ну, я тут проверил, да, сообщений нету. Ты, получается, сейчас летишь в топы донатеров? Или укрепишь? Ну-ка, секундочку. Ну да, ты укрепишься еще сильнее. Потом после стрима обновится все. Начало, блин. Так, мы тут появился новый у нас еще этот босс Фрэнка, наркомана. Про него тоже не смотрели. Ладно, мы накрыли на стол. Следующее поручение у нас будет. Yes, Chloe? Что дальше? Plates? Check. Anything else? Actually, could you be a dear and ask Mr. Amber what he'd like to drink with dinner? I will be a dear. Talking to James. As long as I can avoid using the words cheating and scumbag, I should be fine. Так, а мы с ним говорили, нет? Типа мы опередили время, надо было попозже поговорить с ним. А, давайте поговорим. Так, What's your vice, Mr. Amber? I'm sorry? он не Your понимает твоих wife шуток. wants to know what kind of drink you're having. Ah, let's say sherry. Раз. Okay. 1, 2, 3. Sherry. Вообще не понимает твоих шуток, блин, Comical. Хлоя. Chloe, maybe you can help me understand something. I'll give it a shot. Rose and I, we're worried about Rachel. Yesterday was so unlike Переходный her. возраст, блин. What do Что you с ней suppose происходит, может? is going on? Да, про него нельзя говорить. Он то спалит. То, что мы видели, что он изменяет жене своей с какой-то непонятной девчонкой. Дай варианта. Besides all my bad behavior rubbing off on her, you mean? Another joke. You tell me. It seemed like you and Wells were happy to believe that this morning. And you were all too eager to play into our expectations. In my experience, that's a tactic people use to cover for someone else. Rachel is her own person. She's responsible for her actions. I'd be lying if I said I didn't have concerns about your friendship, but perhaps you're exactly who Rachel needs right now as she navigates the choppy waters of adolescence. Что за напиток Херас? Thanks. Просто не знаю, что это даже. Вино, что это, блин, коньяк. Просто алкоголь-то особо не шарю. Ну-ка. Yes, Chloe? Херес. Херес, что такое? The boss man would like a sherry. Thank you.
The glasses are in the china cabinet. Китайский You фарфор, can я думал, place one хрусталь in this это. setting. How am I supposed to get to China? Kidding. It's the fancy looking cabinet, right? Они шутки вообще не понимают, Got прям it. максимально. Она тут пытается шутить, они, блин, очень... Вот на нее как будто... Чё ты несешь? А, тут китайский фарфор. Тарелки. It's the triangle-shaped one. Basic shapes. Now you're speaking my language. Ну, бокал берет как под вино. Значит, вино получается. А где его место, я откуда знаю? Тут, около стены. Ну, тут как бы голова... Ну, голова семьи, скорее всего, да, тут. Че она, об жопу потерла? Ну, скорее всего, он это не видел, но хотя мог увидеть. Газетка-то не в эту сторону повернута. Да. Она пытается, типа, мы, короче, застукали по сюжету ее отца, Рэйчел. Ну, нету девчонки, там, как переодевается сверху, или моется. Типа, с девчонкой в парке застукали. Мы пытаемся, типа, испариться, она, типа, нервничает, переживает, из-за этого, похоже, ну, глупые шутки спамит. Yes, Chloe? What? Там лишь ничего не else? сказать. Feel like I'm getting good at this. Only one last step. As our guest, you may do the honor of lighting the candles. The lighter is in the... It's cool. I've got my own. Oh, You never know when you'll need to light a candle, right? you are a А где такое есть, paragon of такое есть поверье, Thanks, какое-то, что гости свечки зажигают? I think. Никогда такое не слышал. Time to Типа, когда light гость. some candles and bless this joint up a bit. Никогда не слышал, блин, про такое, что свечки гости зажигают. Ну ладно. The Amber family and fire. What could possibly go Пар wrong? горит до сих пор, вот что может пойти не так. Эмбер. Семья Эмберов и огонь. Так, время сколько там? Без 10-11. So, Chloe, are you and Rachel in any of the same classes? Больше нет, что, правда говорим. Not since this morning. Oh, gosh. Что, правда I'm говорим. so sorry. Nah, that's cool. We're not. What about that fire? Dinner's really good, Mom. Thank you, Rachel. Ну, Рэйчел сама спалится, что пожар тоже бы The way устроили. the fire spreads so fast. I've never heard of anything like it. Он странный. Ну, почему странные? Странные, ну, жуткие. Зачем говорить про странности Yeah. какие-то? It's scary. After those floods upstate, I was overjoyed we had less rain this year. Who knew a spring drought could be even more dangerous? Да не засух это привела. You never know where a deadly spark will come from. It's certainly troubling. The latest report from the Commissioner's office suggests arson. Arson. Why would anyone do that? Any number of reasons. With everything going on in the world today, even a town like Arcadia Bay isn't immune to the ills of society. I cannot imagine how difficult these last few years have been for you, Chloe. Now that you and Rachel have become friends, I want you to know that our home is always open to you. Cool. Thanks. Well said, dear. It's imperative in such troubled times as these that we remember what is most important to us. Family. Family's not merely a gift, it is a responsibility. As such, those we love must be cared for and never, ever taken for granted.
Мы можем поругаться, успокоить. Мне кажется, не получится успокоить, правильно, да? То, что тут поругаться можно, но тут спалим, тогда испортим сейчас отношения с семьей, и нас выгонят, скорее всего. Но там мы будем на стороне Рэйчел, и все будет хорошо. Но мы столько терпели. Мы, может, не сможем отсюда уйти. Ну, по моим действиям получилось, да. Не знаю, может могло как-то по-другому получиться. Мне вышло не да. Я сейчас выбрал вариант перед, как ты подошел. Там, типа, они хотят уехать с города с этого. И там было 3 варианта. Чтобы она дала браслет, чтобы... Какой-то еще вариант был. Браслет, что там еще было, не помню. И поцелуй. Короче, я выбрал поцелуй, они тут пососались немножко. Ну и до этого еще признавался в любви. Рэйчел не отшила. По моим вариантам получилось, да. Давайте попробуем успокоить. Uh, yeah, that's super true. And also remember, Rachel, that even when shit's like the lamest ever, you can always run away from whatever's bothering you. As long as you just keep calm. An interesting philosophy, Chloe. Yes, indeed. Not one that I would endorse, however. I favor confronting my problems head on. Не, ну сидеть с прокурором, конечно, But стало to each сложно. their own, I suppose. Oh, fucking blow me. Rachel? Объяснить. That's just a little inside joke we have together. No, you blow me, Rachel. Chloe, Продолжаем Stop. быть этим клоуном. I can't sit here and listen to this bullshit anymore. Rachel! Stop it, Dad. You're a hypocrite. Okay? I know. You lying, cheating piece of shit, motherfucker. We saw you yesterday at the Overlook Со мной James? kissing that woman. James. Rachel? спалились. Рэйчел не What выдержала. you saw or think you saw, I know it's hard, but I need you to trust me. Показалось, что видели. Ну, она уже начала. Давай, No offense, дальше тогда. Mr. Amber, but I think we trust our eyes more than you. That's enough! You are not welcome here or around my daughter any longer. I know exactly what kind of person you are from the moment I saw you, and I let my wife's compassion get the better of me. Oh? What kind of person is A that? delinquent. A broken girl from a broken home. That's enough, James. I will not have you continue to speak to her like this. Ну, начался срать. А что заглушилось-то, блин? А где субтитры, блин? А, это, по-моему, сейчас за Рэйчел, да? Типа она психует. Типа, похоже, на каждый день такой срач, да? Переживает. И копится. На! Why can't you just tell me the fucking truth? Stop lying. Stop being a politician for 1 fucking minute. Can't you just be my dad? Вот и не накопилось, конечно. Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. That was your mother. Твоя мать? Чего, блин? Что, блин? Это что за поворот сюжета? Нихера себе. Я тут уже думал, что это какая-то там, ну, девушка древней профессии, блин, а? А это оказалась мать Рэйчел. Фига себе поворот. Получается, да, это мачеха. Офигеть, вот это поворот. Нет, тут что, Love is Strange нравится тем, что тут реально сюжет прям вообще не предсказаешь. Вот когда проходишь, первую часть проходил, типа тоже там эмоции, блин, такие прикольные. Не угадаешь, что происходит, а тут, блин, тоже вот жесть.
Я даже вообще думать не мог, что там это может быть мать Рэйчел настоящая. Офигеть. Ну, Викторию мы, да, мы не дали под эти, там, таблетки дать. Лоя не вернулась домой, мама скучает. Она всегда с дома ходит в этой форме. Она работает закусочной. Пожар до сих пор. Второй или третий день уже пожар идет. Резко. Она его ждала до сих пор. А, ну я сказал ей помочь. Типа, поддержи его. Я ей посоветовал сам. Вот она, мать. Получается, настоящая мать Рэйчел. Я думал, что это девчонка, блин, реально какая-то проститутка, блин, местная. Нет, это не конец. Это конец, тут по главам сделано. Это, скорее всего, конец второй главы. Тут всего 3 главы и еще бонусный эпизод. Это вторая глава, типа. Она же выходила эпизодами, игрушка эта. Так же первая часть тоже сделана была. Так, мы взяли меню на себя. Вы отказались ворачивать карманы, да. Вы отдали деньги, да. Вот, а вот. Тату сделать. Можно было выбрать. Тату, браслет и поцелуй. Вот я выбрал поцелуй. Даже браслет она отдаст Фрэнку. Потому что я, ну, когда проходил часть, первую, ну, начальное, это дополнение к этой первой части, получается. Браслет был у Фрэнка. Там я не стал брать браслет. Тату сделать. Я не помню, что ни у Хлои, ни у Рэйчел тату какие-то были. Там еще не стал брать. Ну, выбрал поцелуй. Я максимально хотел пазл собрать, как, ну, типа, чтобы будет продолжаться. А, тут еще многие всякие варианты можно выбрать. Нифига себе. Так, вот, и мы закроем, видишь, эпизод, получается, их 3. Первый, второй, третий. И бонусный. Получается, третий эпизод будет финальный. Ну, это недолгие эпизоды, они как полноценные игры выходят. Ну, как полноценные, ну, часа 2-3. Это после срача, да? I want to tell you all of it. But are you sure that Chloe should be here for... Chloe stays. А, сейчас он объяснит, почему, да, и Of что course. случилось. Ну, давай посмотрим. In every way that matters, Rose is my wife and your mother. But the woman you saw at the Overlook, her name is Sarah. Ну да, мы знаем, что зовут Your Сэра. birth mother. Да, мы видели ее в этот телескоп, этот бинокль, или как это называется. I'm going to tell you everything, Rachel. Everything I've shielded you from for so long. Не, ну эпизод, конечно, закончили мощно Truth так. can be hard to look at. Is this А really прикинь, something? после этого эпизода ждать вот продолжение вот это. Это же жестко, реально. Они же там какие-то большим перерывы выходили, там, может, пару месяцев. Сказали, ты твоя мать, и все, и на этом закончилось. И не можешь развязку узнать. Chloe. Ты справишься. А, типа, он опять просит, что я с ней посмотрел в бинокль. Ну, погнали, мы с вами I'm смотрели. here. Good. I need you. Мы тогда смотрели вместе с ней. Погнали. Так.
Подожди. Знакомство? When I was in high school, there was one person everyone adored. Her teachers, her friends. Это ее отец в футбол играл, нифига себе. Sarah was everyone's Прокурор, favorite. бывший футболист. Every boy wanted to date her. I could barely believe it when she picked me. Не, ничего так ярко. Sometimes I Ничего же think не that's понятно. what kept me blind for so long. Знакомство, это что такое? She was so alive, so passionate about Блин, ничего не everything. понятно, что происходит. Слишком ярко Early on, though, I realized на I танце. wasn't enough for her. Это вечеринка. While the rest of us were pursuing college, careers, Ну, Рэйчел тоже хочет сбежать. Значит, получается, Рэйчел пошла. Sarah wasn't looking for any of that. Подальше, да, вообще офигеть. Ничего не понятно, что происходит. For escape. Она хотела сбежать. Ну, Рэйчел тоже с мамашу пошла. Она тоже хочет сбежать с этого городка. Ну, давай третий эпизод посмотрим. When Sarah became pregnant, I thought it would solve everything. And it did. For a Ну, little. тут субтитры, в принципе, главное читать. Ладно, что там на экране происходит, пофигу уже. Смирились. Father. It's the greatest moment Просто of my прочитать life. можно. There was so much love, but I was still blind. В смысле, слеп. However much she loved you then, it wasn't enough. А, она сама хотела убежать. For Sarah, the need to escape was Что хоть не светится always ничего. there. For А, years, наркоманка все-таки была. I tried to help her. I made myself believe that she was Ну, она still Фрэнка, да, она a good выходила с person, фургончика с Фрэнка, значит, она покупала у него that препараты. no matter what happened, she would never А, наверное, из-за этого они расстались to hurt you. или лишили ее материнского опека, это как там решается, что у родителей. I was wrong. Eventually, I saw her for who she really was. A destructive person. Someone who could never be satisfied by anyone or Ну, потом он прокурор. Он ее просто засудил, наверное, как-то. of her own daughter. I was desperate. I didn't know what to do. Не, ну тут-то So I понятно, made a почему. choice. Тут вопросов нет. I was never going Думаю, to любой let мужик так her поступил harm бы. you again. Но почему он врал-то с самого начала все это? Почему нельзя было изначально объяснить ситуацию? Хотя маленькая мелкая не поняла бы. Сейчас они в колледже учатся, значит, где тоже около 18 лет точно есть им. You saw at the Overlook, Rachel. It was true. We kissed. Ну, поцелуй мы это видели, да. It was the saddest kiss of my life. It was a kiss. Прощальный? goodbye. I told her that I was happy for her. А, она отказалась от наркоты. That she Она felt хотела like she'd опять... gotten her life together. Finally. But she didn't get to just decide one day to be a mother. Not after what she'd done. Not after all the people, Ну, блин, хотя бы общаться разрешать можно. all the lives. Не, she общаться destroyed. нельзя запрещать I общаться. told her she'd been given the greatest gift in the world. The chance to be your mother. А вот почему она была на пьесе, And she squandered it. когда мы выступали. Вот почему показывали ее. It pained me
to hurt her like that. Это много объясняет реально, почему But и I'd do it что. again Она наблюдает, но не подходит Again к Рэйчел, again. правильно я сказал. to keep you safe. Наблюдает за своей дочкой, но не общается с ней. Даже батя не разрешает. Не, такой сюжет неплохо так повернули. So that was the first time you've seen her or spoken with her in 15 years? No. I send her money every single month. Он отправляет ей деньги, чтобы она не общалась It's с дочерью своей. our arrangement. But now she wants to see me? Yes. But Rachel, it cannot be. А почему нет, реально? Как бы она имеет право пообщаться с матерью своей. Почему нет? Да, спросим. Why not? If that's what Rachel wants. Drug addiction is a disease. It afflicts everyone, not just the addict. I will not allow you to be victimized by her disease again. Even if that's true, Rachel could still meet her. And maybe the fact that she wants to see me means she's gotten Нет, better. я не отличилась. Она выходила из фургона Фрэнка, а тот наркоман еще тот. Consider that for 15 years, she's preferred that money to you. Rachel, Денег, да, с дочери. I think I need to lie down. Ну, как бы она в то время, когда она принимала это решение, она была наркоманкой, ей нужна была доза, скорее всего. И там ей пофиг, какие условия, только дай денег было. Не ломка никакая была. Ну, так подавать тоже сейчас в разговоре, давить, что, блин, она выбрала деньги, а не тебя. Тоже такой себе. Папаша, конечно, выбрал мотив. Может, как бы по-другому сказать это. Да достали вы. Спамить, дайте почитай сначала. Спамеры, блин. Ой, господи, ладно, пусть не спамят там. Это надолго, похоже. Так, что ж мы не читали? Ну, как бы вот это уже папочка-замечек уже, ладно. Это отпадает уже вариант. Ну, а Ник как написал дот, как мы узнали. Да, мозговой взрыв, тут не поспоришь. У нас снова появилась эта мама. Вот она, да. Ну, может, реально излечилась. Сколько-то лет она... Сколько? 15 лет, получается? Нет, эта игра уже на русском языке была. Это такой перевод оригинальный. С матом, с этим, совсем вот. Все пошло по пизде. Это оригинальный перевод такой. Я к первой части качал озвучку полностью. И там, ну, каждого диалог переведен на русский язык, был прикольно. Любителями нашими разработчиками. Все переведено было. Так, ладно, кто там писал у нас какая-то беседа? Дай почитаем, что тут.
Нас отчислили. По-моему, она не хочет возвращаться в колледж этот. Ну и сейчас она, да, нужна Рэйчел больше, чем на какой-то, блин, вечеринке. Так что давайте посмотрим. Так, Rachel only knew half the это мы truth. смотрели. Досье посмотрели. А компьютер переставил, ну-ка. I can't pretend Что-то this компьютер новый show появилось. feels so far away now. This Ничего is нового не so появилось, painful нет. to look at. Короче, получается, надо поболтать, наверное, побыть с Рэйчел. Нам идти наверх надо. Разбила, конечно, тот стол. Holy shit. Rachel completely destroyed that table. Давай сначала с мамой поговорим. Ну, сразу, хочешь с нами поговорить? Hey, Mrs. Amber. I think it's Rose at this point, considering everything. Okay. Rose. Простите за вечер. Ну, а что извиняться? Подожди. Как бы, ну, ребенок хотел знать правду. Это, понятно, можно было не крушить, все ломать. Но они сами тянули. В принципе, что тут? Да, спросим, нужна помощь. Do you need any help with anything? That's very kind of you. Could you get out the broom for me? It's in the breezeway. Door to the left of the fridge. Справа от холодильника. Да, метлу поможем, я не буду все поручения выполнять, наверное. А сейчас футболка. Hey, cool graphic. Rachel was really getting rid of this? Забираем футболку. Тут можно переодевать персонажа. Если шмотки на Mrs. находим. Amber, could I have this? Oh, sure, Chloe. Rachel was going to give it away anyhow. Thanks. Так, забираем метлу. Это не метла, это швабра, по-моему. Или метла все-таки. Нельзя посмотреть. Не, ну, что-то волосинка есть там. Туда это ж метла. Here you go. Thank you. Что-то с тенями стало, кстати, да. По-моему, буганулось I'm что-то. really quite glad that you're here. I'm glad too. You've had to cope with much worse, I know. Персонажки темные I'm стали. grateful Rachel has someone as strong as you. How are you doing, Chloe? How am I doing? Your generation loves to talk about how awkward different things are. Well, this must be Да, это pretty awkward. максимально неловкая ситуация, согласен. Ну, лучше, чем Рэйчел, да, It's согласен. fine. Rachel's the one who's really upset. She has every reason to be. There are many painful things about Rachel's past, including my own role in hiding the truth. Что мать выбирала деньги, тоже... Ну, тут два варианта, в принципе, подходят. То можно ответить и про деньги, и что Джеймс, ну, как бы лгал? Он скрывал, скорее всего, не лгал. Он, типа... Ну, если когда мелкий ребенок, да, еще можно понимать, что почему не рассказывал, блин. А вот сейчас они уже более-менее совершеннолетние или близятся к этому. Ну, давай скажем, что... Sarah shouldn't have taken money over seeing her daughter. You know, Ну, может, да, I из am атмосферы. so thankful to her that she did. It gave me the opportunity to be Rachel's mother. I never knew how much I could love someone until I had Rachel. But hearing the truth after all these years hurt Rachel more than anything. I'm not happy with James for the whole way this came out. You're not happy with James? What about what he did at the Overlook? It might be hard for you to understand, but after 13 years of marriage,
I'm not threatened. Будешь by what поцелуй с happened. какой-то с бывшей Right. женой, типа нормально, да? I don't understand. Фиг его знает. You don't have to worry about me or James. Rachel's the one who needs you right now. Do you think Sarah is dangerous? I've never met her, so I don't know. But Ну, I'm наркоманки, inclined to trust my да, husband. она может быть опасна. Наркомания это все His то. entire life is about Когда keeping нужна доза, people можно пойти safe. на что угодно. Rachel's extremely fortunate to have him as her father. Thanks. Thank you, Chloe. Ладно, поговорили с мамой, пойдем поговорим с... Не, мне кажется, баганулось, что-то, мне кажется, бликует что-то, да, у них браслет? Вроде не бликует. Ладно, может, реально это... Из-за сюжета так случилось. This must be hard for you too, Mr. Amber. It could be far worse. My biggest fear is that Rachel will try Она to будет meet искать, Sarah. мне кажется, по-любому. Ну, любой ребенок бы хотел поболтать со своей матерью, So блин, that's why you never told her? которая ее бросила. You have Притом no idea. выбрал what бабки, а не pain ее. Так что это, я думаю, нормальный повод поболтать. Ничего плохого в этом нету. Так, разве не Рэйчел решать, что нужно? Ну, как бы, да, тут, скорее всего, Рэйчел должна решать, идти навстречу, не идти. Нас спросим, что можешь ужасно сделать. I don't understand. Are you afraid that Sarah would do something to Rachel? I don't think she would deliberately harm anyone. But addicts can cause tremendous harm without meaning to. Yeah. But Ну, Rachel's not a согласен, она не baby. Listen ребенок. to me. Sarah brought criminals and drug dealers into our home. She put Rachel in serious danger just to chase her habit. Do you think Sarah is involved with any of the drug dealers around here? It wouldn't surprise me if she were. That's who То, что мы she видели, что она с is. Фрэнком уходила, да, Chloe, из I его believe Rachel фургончика. trusts you more Так что than она по-любому anyone связана с else. наркотой. Is this where you ask me to manipulate Rachel into doing what you want? This is where I ask you to do as your conscience dictates. But please, put my daughter's safety first. Да, That пообещай is ему. something I will always do. She's so young. You are too. But I know you've experienced loss. Protect her from that. Please. Вот ты нашел тратить, блин. I'll do what I can. I care about her too, you know? I know. Thank you. Ну что, пошли к Рэйчел теперь. Наверх. Сейчас будет грустная какая-то история, наверное, по-любому какая-то... Ну, грустная история, сцена там плачет, истерики всякие такая, наверное, будет. Посмотрим. Ну, такой тяжелый момент, да. Ну, музычка пошла. Начало эпизода. Она поднялась в комнату Рэйчел. Она не дали походить по дому, посмотреть, что на втором этаже происходит у них. Сразу же. Ну, ноутбук, понятно. А, Рэйчел грустит. Отпуст. Эпизод название прикольно. И что нам, подойти? А, можно управлять. Some way to show Rachel that I'm here for her. Дай пока осмотрим ее комнату. Rachel's surrounded by so much love, yet she seems so alone. Rachel even knows how to make a dinky lamp look cool. Makes sense that Rachel needs two signs to contain her awesomeness. I shall Дева call her рака. Lion Crab from now on.
Геворак, блин. Так, ладно. Rachel has so many inspirations, she can barely keep them all contained. Так. Тут что у нас? The yin and badass yang of Rachel Amber. We were so close to making our break last night. Now, may you always be safe. Ага, и папа подарил мне But from who? медкоробку, все равно такую огромную еще. Там вода, аптечка, вода и... Офига набор, блин. Вот это папаша, конечно, подарил. Нет, такой набор... Ладно, сыну какой-нибудь подарить еще. Сын мог какой-нибудь поиграть там какой-нибудь выживальщика, ну, дочери такой дарить. Ну, папаша, блин, что-то немножко, да, тоже не соображает, блин. Is there a section on how to walk fours through batshit crazy family drama? Там 2 Да. бутылки воды какие-то, блин, аптечка, фонарик и радио. Про вот эту штучку радио, по-моему, да? Да, ну вот это папаша, конечно, подарил ей набор выживальщика. I know something Miss Arcadia doesn't. Weird. Да, наркоманы, блин, а? Rachel's always made being an A student seem so easy. Almost sad to see all this effort. Ноутбук мы использовали, нет? I know А, something это Miss ноутбуки мы Arcadia смотрели, понял. doesn't. Ящик я не открывал. Weird. Я ящик хотел открыть до этого, а не ноутбук лазить. Что там, блин, свечивать так неудобно. I could get grades like this. I just А, don't ну, want to. пятерки везде, по всем. Отличница, что изменить. Так, что там, букет? Hard to believe the show was only a few hours ago. Seems like everything has Даже ей changed подарили since букет then. цветов на выступление. Она выкинула просто в мусорку. Черная роза? Это же прям Maybe жесть, I какие should have редкие something розы. from tonight. Или это просто такая тень падает? Не черная, вроде бы, красная. Не, мне кажется, баганули цвета мне. Прям максимально. Сейчас давайте до первого сохранения доиграем и перезайду в игру. Мне кажется, баг случился у меня опять с освещением. Even you, Willie, couldn't come up with the tragedy Rachel's going through. Ну, Шекспир, понятно, на чем она научилась. Rachel's really into stars. I wonder if it's her way of feeling connected. Граффити нарисовать можно? Давай нарисуем. Maybe I can make the world a less scary place. Слова Рэйчел, мои слова. Ну, как бы комната Рэйчел. Можно слова ее повторить. Как бы, мне кажется, будет и приятнее, что наши слова... Давай свои слова скажем. Back on the train, I said... Что он написал? Ну, покажи. Ну-ка, ну-ка. I can't wait to leave this place. Зачем валить? Нормально все. I've heard that Rachel and Nathan hang out sometimes, but it still Ну, seems hard. засранец. Не, этот засранец по этому... По оригинальной игре, блин. Максимально бесит. Засранец. Так. Включить ночник. Ох ты, нифига себе. This light needs more light. Прям звезды. Так, ладно. Wonder what I could find around here to brighten up that nightlight. Найти источник света поярче. А, ну открыть этот... Нет? Нет. Так, какой источник ты можешь найти поярче? У нее еще лампочек никаких нету, да? У нее только вот эти настольные 2 лампы. А что, снять не можешь эту?
Тряпку какую-то непонятную. Rachel even knows how to make a dinky lamp look cool. Так он фонарь, блин, реально. Че я туплю? Этот фонарь очень мощный. Ну да. Ну, хотя бы ответила. А до этого сколько игнорила ее. Получается, она с какого? С 8 числа? Ну, сутки дома не появлялась. И сейчас не возвращается. Конечно, мама переживает, но хотя бы ответила. Это молодец. I can't imagine what Rachel is thinking right now. I want her to tell me when she's ready. Ну и болтать с ней. Hey, Rachel. I'm glad you're here, Chloe. Of course. Не понял. Мы нашли же фонарь. Прикрепить фонарь к ночнику. К этому? This light needs more light. Так, у нас есть фонарь. А что мы не можем прикрепить? В чем проблема? Wonder what I could find around here to brighten up that. Фонарик. Включить фонарик. Ну-ка, сейчас сообразит тут. Она прям хочет саму фиолетовую штуку запить. И да как сейчас подойдет по размеру? Фига All ready смастерила for тут. Rachel's light show. Better get her attention first. Ну-ка, давай звезды замутим ей. Как мороженка, блин, похоже, реально. Ну, фонарь-то в любом случае мощный, так что на всю комнату, скорее, светить будет. Эти походные фонари, блин. Нажимай кнопку уже, тени. Ты романтик прям хочешь сделать тут? Hey, check it out. Ну, как говорил, да, истерика. Слезы. It's beautiful. I thought you might like it. I've always loved stars. Why? They remind us there's so much beauty out there, which we almost never see. Because Звезды we're только по ночам появляются. blinded Это что ли имеет в by виду? what's in front of us. Exactly. But then I learned the truth. The stars we're seeing have already been dead for millions of years. They're all lies. Что за пессимизм, блин? Скажем, красивые звезды отстой. Ну, сейчас душить звезды это за что? Звезды красивые, ну давай. But that doesn't make them any less beautiful, right? I don't know. If they're not even real, then what's the point? It's all lies. Everything. My entire life. My dad. My mom. Ну, ты правда сразу узнала, почему ты, If I блин. can even call her that anymore. And that other woman. My real mom. Я не понимаю, почему он хочет is уехать. the biggest lie of all. Почему он так хотел свалить с городка этого, так что все I во лжи can't прогнило. trust any of По ее them. мнению. Теперь вопрос нет, почему он хочет свалить из городка. I think you're the only one in the world I can trust. Ну, себя может.
Я польщена. В смысле, а может? А что за вариант? А может? Ну, польщена... Я просто не знаю, что за вариант, что значит а может. Это непонятный, блин, ответ. Польщена. Ну, типа, что она... Ну, польщена-то понятно, почему. И она похвалит, что, типа, она доверяет ей. А вот что значит вариант она может? А, давайте, я просто не знаю, что значит она может. Ответим I'll так. take it. Even if it's only by process of elimination. Good. I wore this bracelet my entire life. I never even asked why. Never even thought about it. Somehow, I think I always knew. Браслет, она, Even when I по-моему, даст didn't этот know Фрэнку. that my real mother was gone. В смысле выйти? А, мы можем встать, да, получается? Ну, это, скорее всего, сцена. Я посмотрим, какие еще мысли будут, у них разговоры какие-то. Если не будет, то выйдем. Это бесконечная сцена будет. Так летать будет до посинения. Ну, вроде разговаривать не хотят, так что встаем. The fact that she's here right now, that she came here for me. Почему брать тебя? Тут, ну, как бы два наркодилера еще, блин, в этом городке. Is that wrong? Нет, я не знаю. А почему, да, должна увидеться? Почему нет такого варианта? Потому что в любом случае, если я сейчас отвечу нет, и она снова пойдет встречаться. Так что давай, я и скажу не знаю. Honestly, I have no idea what's right or wrong in this situation. I just know that whatever you decide, I'm in. But what if we can't find her? It's not like I can ask my dad. I have no Ну, мы знаем, idea что where to Фрэнк. start. С Фрэнк с ней общался. У меня все схвачено. Let me handle it. Really? Really. Mysterious. I like it. По-любому с Of Фрэнку course, поедем, да? even if we know where she is, we need a way to get to her. I can't just ask my parents for a ride. Смотри, тачку мы не починили. Какой вариант-то еще? Почему мы можем ответить, что у меня все схвачено? Тачку-то мы еще не починили. У нас денег на починку и нету. Ну, да, скажем, мы справимся, ладно. I think I might be Ah. able to fix up that truck in the junkyard. Really? I'll give it my best. I know you will. But even if we find her, Ну, сказать ты сама должна уже решить, что надо сказать. what do I say? Почему ты должна спрашивать у меня это? Да, ты поймешь. After my dad died, I was worried I wouldn't know how to talk to him anymore. But somehow, when we speak, I always know what to say. When you speak? Это In my его снах, dreams, да. he's Гениальный вопрос. there, И гениальный пример, конечно, да. and it's so real. It's almost like it's another part of my life. It used to be the only part that mattered. I've never told anyone about that. Weird, huh? Такому недоверенному человеку рассказать тоже такое странно, да. Rachel?
Че, она I уснула, was что ли? just thinking. Maybe I was wrong before. Who cares if the stars are dead? А, As она long as I can рассказывала still историю see из жизни, them, а она просто про звезды думала. that means they're real. To us. Right? Right. А просто нафиг послала наши эти истории про отца и сны ее. Ну, как бы немножко неприятно. Ну, я тоже понять, может, сейчас у них другие мысли. Только говоришь, она одна пошла навстречу. А, это отец ее. Ну, это максимальная наркомания. По-моему, настроение было, да? Дай перезайдем. Я просто, чтобы уверить, быть уверенным. По-моему, по последней точке можно не перезаходить. Просто, ну, это блестящий, блин, сюжет, вообще максимально неприятно смотреть. Ничего не поменялось, да? Самое блестят. А, давай быстренько передадем. Попробуем. Она как быстро разгружается. Просто, ну, если это так задумано игрой, то ладно. Потерпим. А просто, ну, если это баг, то можно пофиксить его. Ну-ка, администратор тогда запущу. Надеюсь, пофиксится эта блестящая фигня. Ну, пока нет, ну что, камера опустилась. Если так же блестеть, ладно. Значит, так игру задумано. Да, вот, они нормальные, не блестящие. Надо было давно перейти, Рен баганулся. Ай, баганулась текстурки. Dad, I think we're stuck. Hey, maybe you should let me drive. You always do it wrong. That was one time. When are you going to let it go? Нет, ну да, да. Баг словил. Remember when we used to work on cars together? Those are some of my favorite memories. Так, твои воспоминания. Подожди, ну сейчас, по идее, воспоминания это Хлоя. Потому что мы сейчас на сцене, она в спектакле участвовала. По сути, отец этой сцены вообще даже видеть не мог. Потому что он уже умер. Ну, давай скажем, моих. Don't you mean my memories? I don't think you remember. Ну да, да, это то же самое, да. Dad. Touche. All right, you win. Why don't you go take a look? You sure? Реально скрипит дверь. Сейчас хлопнет еще. Ну да. Что за наркомания? Ну это сон, конечно, у нее. Сейчас капот откроет.
What's wrong? Don't you see anything? Ну, я как понял, тут подыграть или не подыгрывать, да, вариант? Ну, давай, ладно, наверно, ну, просто интересно, что будет дальше. Ну-ка, да, вот оно. Fine. It's the spark plug. No, that's not it. I just had that replaced. Isn't improv supposed to be all about yes and? Yes, and what? Dad, stop. None of this is real. You're not real. Rachel's family isn't real. This whole thing, it's all just theater. Well, you know what William Shakespeare Опять said. Шекспир, блин. Не, Шекспир, не знаю, что он сказал. Блин, весь мир. Театр. Вряд ли сказал трескучие слова и пустота. Трескучие, блин. Ну, кажется, весь мир театр, наверное, это слова его. Something about the whole world being a stage. So might as well act the fuck out of it. Nailed it. А, ну, угадал. But I don't want to be an actor. I just want to be myself. О, Give me a break. Well, maybe there's a reason we pretend. Maybe the lies we tell each other are less horrible than the truths we keep hidden. Wow. That's pretty dark, Dad. Where do you think you get it from? опять этот КамАЗ. There's my cue. Dad? Relax, sweetie. It's all pretend, right? Ну, как раз видеть смерть отца, это тоже Just такое a себе притворство. Bit of stage magic. Floodlights, sound effects. Chloe, look at me. Look at me, sweetheart. It's going to be okay. Ну, такое себе все в порядке, блин. Ну, сны, конечно, не наркоманские. А, даже кровь? Нет, это жестко, не, вот это максимально жестко. Наши такие сны. Еще публике не понравилось. Нет, это сон, она, типа, уже какой, третий или четвертый раз уже видит отца. И момент, когда он, типа, в аварию попадает. Это не первый момент в игре. Просто жестко реально. Ну куда пробираем? Свою хату, что ли? Ну да, это наша комната. Wait. What the shit? Has someone been going through my room? А, Doesn't seem это like Mom. She мудочим. wouldn't leave a mess like this. Wait, Да, Дэвид. David? That motherfucker. Он наркоту искал. Whatever. I don't have time for this shit. I've gotta help Rachel. Надо к этому моменту, ну, I saw Sarah leaving Frank's RV. да, вот, с Фрэнком выходили из фургона, а как с тачкой будет он чинить, я не понимаю. Says he likes me, and he owes me one from yesterday. Да, Фрэнк сейчас, да, вы после его жопу задание выполнить, нашли деньги. Come on, Так что Фрэнк нам dude. должен. Pick up. Price, I got your collector's fee. Coming to get it? Hey, Frank. I was actually gonna cash in for a favor instead. What do you say? Never run out of crap, do you? What's the problem? I need to find that woman from yesterday. Sarah. Frank, What the hell for? something important. Can you help? Ну, я думаю, по правду лучше не говорить. А что для меня будет важно? Да, давай ответим вот этот вариант.
На чем еще вас приписывать Рэйчел? I would really appreciate it. I'm your favorite client, remember? I'll meet you in the junkyard in 2 hours. Sweet. Thanks, man. You're a real... That went well, I guess. Ну, думаю, им поможет, да. А теперь с тачкой решить, чё, как починить What фургон am I нас. getting myself into? Точнее, фургон, пикап. Еще Дэвидом надо разобраться, что он копался в наших вещах. Как бы... Она девочка уже не маленькая, тут Okay, всякие, может, I've вещи это got 2 личные hours быть. to kill. Подожди ты, блин, не спам. Да хара не спамьте, блин, дайте почитать. Ты задолбала, блин, ты спамер. Ой, короче, посмотрим. С Фрэнком. С этим. По сюжету ну, игры самой. Все должно идти по плану. Мне Still кажется, can't должно сейчас что fucking случиться, believe и that мы не David сможем would do выйти из my дома. stuff. Нас Дэвид не выпустит или что-нибудь того. Или мама не пустит. Huh? А то, что мужик чужой копался, Well, он даже не usually родной does my отец. laundry when she gets sick of me not doing my laundry. Ну да, убили Maybe всякие she'd трусы, всякие, believe me блин. for once about never coming back home. Такие, может, какие-то, блин, еще вещи какие-то лежат. Что, блин, родители не все надо видеть. Растения сдохли. Полей его нафиг. Может, оживет. А, газировкой? Better than nothing. Ну, я думаю, лучше не поливай было газировкой его. Тут, конечно, логика у нее, блин. Я полить думал, что-то нормально, водой какой-то, блин. Хотя нет, воды никакой нет, наверное. Скейт. Sorry, board. I've got a real ride to fix up now. If Rachel and I were still leaving today, there's literally nothing in Ну, there. собирать-то that's worth реально тебе keeping. нечего, тут один бардак у тебя. Кстати, почему переодеться не можем? Тут в футболке ее. Вначале можно было переодеться. I'm about to rack up a lot more Лучше, чем ничего, absences. да, газировкой, блин. А, у нее тройка, двойка, двойка. У Рэйчел такие оценки были все пятерки, а тут чисто двоечница. Inaccurate as of Так, это мы yesterday. смотрели. Что в So much компе? good update. Wonder what I can find out about Rachel's mom. Figures. What? А почему посмотреть не могу фотографию, блин? Nice to see my work А, вот is она. appreciated. Мы там, когда нас отчислили,
Помню, в детстве поливал растения всякой херней, добавлял в воду, моющие средства. Ну, в детстве много чего там вообще делали. Такие и рвали листочки, все такое фигню, и губили их. Ну, это детство. Rachel really is good at everything she does. Thou art an idiot. О, мы даже попали Это газета этого колледжа. Hang in there, Skip. Опять пацаны алкаш. Так, фотография. So much has changed. I wonder if you'd even recognize me Ну now. да, сравни фотографии. Сравните сейчас. Ну, прям реально, там такая маленькая милая девочка, So much блин, has changed. скромняшка. А сейчас, I блин, wonder if you'd even наркоманка, recognize me блин, now. хулиганка. Так, сесть и закурить. Да, какие-то мысли будет она озвучивать. It's so weird to be Ну, ты всего лишь 2 дня не было здесь. Что странного. as much as this place sucks. At least it's not full of secrets. Nobody's hiding anything. Well, except me and my pot. And everything with Rachel. But how could I possibly tell Mom what I'm up to? Я собираешься с матерью разговаривать. Ну, я, мне кажется, не сможет она. Сейчас поедет Рэйчел одна на свалку. Там Фрэнк ее встретит, и они там будет. Скорее всего, так и пойдет история. И поэтому станет ее отчиму домочему. Скорее всего, из-за этого она не попадет на свалку сейчас. Вот в чем диалог I'm закончился. so tired of pretending things are fine to Mom. I always mess up Харай again, курить, бросай. and then she gets mad. Maybe I should try not to see her today. Но если мы хотим попасть на свалку, да, лучше не пересекаться. Я думаю... А с родителями сейчас нельзя пересекаться. Но она хочет и мыться, но я думаю, услышу, что душ включился, как минимум, или ванна. Это все-таки не такое бесшумное действие. Dad's favorite jacket. Definitely taking that if Rachel. Is Mom playing music? А, ну если музыка включена, то еще есть шанс. Что там достать спамить? Ой, как же они спамят? Еще отказываются на новые сообщения. Ой. Пойдем мыться. Is that David's towel? Where the hell is mine? Ну да, вытираться потным Who ca- полотенцем мужика. My towel's probably in here somewhere. А, Score. с пиратом. Полотенчик нашли, все. Can't believe Max and I were so into this shit when we were kids. Ну, Макса тоже забыть она не может. Captain Bluebeard's hair dye. Max was going to make me a pirate, but we А, got around to синий it. цвет все-таки был идеей Макса. Она в оригинале всю игру бегала синими волосами. Хлоя, вот эта костюмная грамота за нее. Все-таки это идея Макса была. Ты говоришь, что ты сейчас будешь краситься? Ready for the best shower of my life. Я посмотрю, что еще есть. Hot Бритва. water. I truly hate seeing so much of David.
Gross. Что это такое? Помадка, мужская хватка. Это что, пена для бритья или что? Я просто не слушаю, что за помадка. Что за херня, блин? Так, ладно. Душ. А дверь ты закрывать не хочешь, нет? Как бы сейчас у тебя в доме мужик живет теперь. Мамин. Ну, как бы уже... Ну, ладно. Погнали. Совсем не париться. Но если тут PCO будет, не будет показывать ничего лишнего. Ну, спину там, жопу, ладно. Весы. На ты одежду никакую с собой не взяла. Просто в полотенце закуталась. А реально красится, да, сейчас? Ну, она сейчас ксени стала. Ну да, она красится реально. Вот в этом моменте она покрасилась, офигеть. А что такое прядь одну? Она полностью должна покраситься, нет? I need new clothes. Пошла вот в комнату родителей. Как одеться, как у мамы, что ли, своя? А, ну там платье вечерние какие-то одни. Так, сапожки эти, джинсы. Мы садимся как реально, как в этой начале оригинальной игры, блин. И как они ходят в полотенце, блин? И он не развязывается, блин. Я пару шагов пройду, мне упадет это, блин, полотенце. Не, почему только прядь-то покрасила? Так, ладно, что тут у нас? Череп. Драконы какие-то, блин. Полностью наряды. Это мы нашли футболку у Рэйчел дома. Это, в общем, оденем, какой-то будет диалог по поводу этой футболки. Думаю, это будет неплохо. А какие бонусы? Череп еще не одевали. Мы тоже эту футболку украли, но не одевали. Бонусные, по-моему, я всем мерил. Да, бонус мы все мерили. Дракон, фиг с ней. Тут что у нас? Классическая Хлоя. Я предлагаю надеть вот этот или вот этот. Да, померим хотя бы череп. Или тот вариант. Такого, вот таком шмоте мы и ходили. Да, это ее шмот из оригинальной игры. Ну-ка, ну я сейчас наденем этого шмотку этой Рэйчел. Просто я думаю, сейчас логично надеть Рэйчел шмотку, чтобы диалог-то появился. Мне кажется, по-любому Рэйчел, видите, что это ее старая шмотка. Это интереснее. А, она полностью прикид меняет. Да не, это вообще какие-то подтяжки прикольно смотрятся. Так оставляем. One last thing. I need to get Dad's tools so I can Да, fix просто them. оригинальная Хлоя из этого, из Dad's toolbox should be in the garage downstairs. игры. А это что-то новенькое. Такое я еще не помню. Так, мы ходили в ванну, мы ходили... Да эти комнаты до сих пор не открываются, да? Нет, фотография. Это мы смотрели фотографии. Ничего нового тут нельзя взять? Книга. А. Ну-ка, что там открытка? А, гондоны. Да, мы это помню. Сразу без рук закрывает. Окей. Так. Это мы смотрели. Тут будет что-то новенькое быть. No way. Mom actually sold her Она ring продала кольцо, да? for $300. Она просто ходила прицениваться, в диалоге сказала, что не будет продавать, просто посмотреть цену его. А в итоге продала. Кольцо ломбард. Sports cars are really good for... Дэвид любит спорткары?
Сбивание цыпочек с ног лихачей в огне. Давай лихачей в огне нарисуй там. Flames. Lots of flames. С огонек подрисовала? Серьезно? Ладно. Теперь как-то бесшумно надо спуститься Here вниз. goes. What are the chances I can avoid Мне кажется, в it? любом случае встретимся, из-за этого не попадем на свалку с Рэйчел. Прям уверен, что сейчас мне так повернется сюжет. Исходя из оригинальной игры. Ну, как мама особо не переживает, вижу. I'm flipping them over. Not yet. I told you 3 minutes each side. They're gonna burn. Oh, you're the expert now. I can't stand it. I'm telling you, it'll make a mess. Как бы у нее дочка 2 дня дома не появлялась, они тут You know, you веселятся. don't have to make me breakfast. I'd settle for flowers. You cook all the time. I want you to have a break at home. You are one class act, David Madsen. Mom actually looks pretty happy right now. Давайте тихо свалим, сейчас найдем инструменты, возьмем в гараж. И свалим. Давай, тихо, тихо, Hey, тихо. who's there? Услышал. Hey. Chloe, your hair. When did you... Was this for the play? I heard you performed last night. Nope. I mean, I did, but this is Мне кажется, Дэйсос не выпустит ее. something Прям different. уверен почему-то. None of that matters now. Oh, I am so glad to see you. Good to see you, Chloe. Coming home was a smart decision. Ну, как бы дома, почему даже отвечать не чувствую дома, да? Но что ненадолго, да. I'm not staying long. Just picking up some stuff. Oh. Are you coming home tonight? Mom, I don't know. I wish you would tell me what you're up to. Тусуюсь с Рэйчел. Да, правда скажем, в чем? Пусть мама знает. I'm just hanging out with Rachel. Oh, how is Rachel? I was telling David about the play and you being in it. Зачем врать-то? I really gotta go. Listen, wait. Before you go, David has something to say to you. It won't take but a minute. Да, если я не хочу общаться с Дэвидом, блин. Mom, Я не хочу с ним общаться, блин. Зачем игра заставляет с ним общаться? Ну нет. I don't think this is the best idea. You already promised. Chloe, I've made an agreement with your mother to trust you from now on. Ну? really? What does that mean? It means that from today forward, Теперь мы на словах верит. Он хотел обыскивать, чтобы у нас наркота есть, нету при себе. Типа он не мог доверять словесно. Теперь решил доверять словесно. so if you say you haven't been smoking or drinking, Ну then да, I'll да, да. Не just курила, не пила, я просто отстану. leave you be. Фига она Even довольна. though she had pot yesterday. David, the idea is you should feel comfortable here, Chloe. David's not going to question you, and neither am I. Я думаю, стараться сейчас нет, не вариант.
То, что обыскал комнату, надо сказать. Блин, ну, мама, наверное, знает, что он обыскал. David's lying to your face, Mom. He searched my room. You gave up any right to privacy when Chloe, you... I asked David to help me yesterday, and he only did what he thought was best. You knew? You knew that David went through all of my... That was before I talked to him and explained why I disagreed with that method. But Chloe, if I'd been able to trust you in the first place... I'm done with this. Chloe, stop. I know why you're acting this way. And I know you're gonna regret it. Come here. Take a look at this. This is my friend Phil Becker. Так, ну это военные истории пошли We его. served in the same unit. 2 tours. Becker was killed near the end of our deployment. Roadside IED. We used to joke about all the trouble we were gonna get into once we got back home. But he died. He died, and I didn't. And I think about Как бы that друг, да, fact погиб, но every damn day. ты же с этим сделать ничего не мог. Кто там мог эту бомбу самодельную найти? Point is, I've had my share of grief. I know. А, ты what I'm сравнивать going through. ее потерю отца с потерей друга? Серьезно? So I Дэвид, блин. guess what I'm saying is, I'm here to do Ну фиг его знает, потеря отца. whatever I can to Ты help все-таки you взрослый мужик, она, блин, get подросток. over Нашел чем, the блин, loss of your сравнивать. Сравнение прям максимально странное. Please, I'm begging you. Give David a chance. Ну, won't шанс you? дать можно, почему нет? Пусть попробует. Ну, не ничего получится. Here. Why don't you keep this photo for a little while? Нафиг им Think там about фото твое what нужно, I've блин. said. Ну, а фотка-то не нужна. Ну, я бы принял, но нафиг фотка нам нужна. Отказываться, ну, неохота сраться с ним до конца уже. Фиг с ним. Ладно, ладно, разберем фотку, а то фиг с ним, блин, ладно. David looks so young. And this Phil guy, they look close. Thank you, David. Oh, Chloe, Mom. I'm just so proud of you both. Mom, I really need to go. Be careful out there, Chloe. Нам инструмент I нужен? love you, sweetheart. Не, видишь, значит, мои догадки не оправдались. Все-таки он нас отпускает на свалку. Так почему-то он замутил с Фрэнком-то. Из-за чего? What the hell? Я просто думал, что реально сейчас Хлое по какой-то причине не получится попасть на свалку. Фрэнк же приедет. Рэйчел, знаешь, что на свалке Фрэнка, и пообщаются, и пообдружатся. И замутят. Just gotta grab Dad's toolbox and then get out of here quick. А весь план, видишь. Holy. Я ведь не прав. This might actually be helpful for fixing up the truck. Ты серьезно собираешься чинить тачку по книжке? Ну, папин инструмент поменьше, да, ящичек. Хоть проверил, какие там инструменты есть, каких нету. Может, там Дэвид уже все повытаскивал. Да ладно. Имеем, что имеем. Так, что по времени? 2 часа стрим идет. Я думаю, сейчас еще вот посмотрю сцену вот эту до первого сохранения. Просто мне интересно, что тут в свалке будет. До первого сохранения. И на сегодня завершим. Получается, на следующий стрим закончим. Уже... А, нет, там еще бонусный эпизод. Значит, никогда мы не закончим. Там еще бонусный. Я буду проходить вторую часть. Там, по-моему, третья часть вышла тоже. Вторую часть мы тоже пройдем. По Life is Strange, в любом случае. Игрушка интересная, мир прикольный. Атмосфера, погружаешься, неплохо так. Поскольку проходит одну за одной игрушка.
А не ждешь, когда там какое-то выйдет обновление, что-нибудь того. Реально по книжке чинить тачку. Ржавые инструменты, блин. Work with me here. Подожди, ты хочешь сказать, ты пришла на свалку быстрее, чем приехал сюда Фрэнк на машине? Damn it! И чем быстрее всё пришла Рэйчел? Better. But still needs a bit more love. I can salvage this beast. Дэвид смс написал какой-то. Блин, сзади. Сразу же, блин. Она через дома не успела уйти, она уже I проверяет, just чем она need to find the занимается, right блин. tool for each Так, что нам тут problem. делать? Проверить. Фильтр. Ну-ка, руководство глянем. It's not like I need a manual, but I'm really glad it's here. Контакты очистить. Так, проверить. Давай включим свет. Хотя тут светло, зачем свет? Нам не нужен свет. Так. Этот аккумулятор мы украли там с другой тачки. Ну, как украли? Тут самое, это свалка. Это мы тут просто взяли и поставили сюда. Давай проверим, что там с аккумулятором. Начнем с левой This стороны connection проверять is все. pretty shaky. I could fix this battery post if I could get a good enough grip on it. Not helping. Так. Ты предлагаешь взять какую-то другую, так, плоскозуб. Нам нужно, да, чтобы захватиться. Плоскогубцы. Зажать контакты. There. Fits like a deadly electric glove. Отлично. С аккумулятора все хорошо. Так, тут что у нас по проводам? The distributor cap looks pretty gross. I need something small to scrape the gunk off the cap. Скрести. Это какая-то отвертка получается, да? Но ключ тоже не поможет. Наждачки никакой I нету. can definitely see some problems. Давай отвертку попробуем. Давай, удачи. Тебе тоже спасибо за компанию. Я тоже заканчиваю буду. Я посмотрю сейчас на счет, что тут будет дальше. И на первое сохранение сохраняемся и выходим. Продам завтра. Еще спасибо за поддержку. Спокойной ночи. Так, ладно, что у нас тут проверить? Отвертка попробую соскрести. That should help keep shit distributed. Well, Все отвалилось. Все отвалилось нафиг. Система оповещения. Ну, нас что, не выгнали из этого? Или, подожди, ты можешь... я думаю, это... Не, Аркадий Бэй. Это по городу, как у нас приходят всякие по Москве. СМСки. Надо прикрепим обратно. go back from whence you came. Если так на соплях держатся эти, блин, провода, то это плохо. Типа, может, и какой-то кольт ехать и не отвалится. It's pretty loose. How can I tighten it? Вот этот ключик нам нужен. Чтобы тянуть. Much better. Так, дальше у нас. Тут изолента нужна, там порванная труба.
Looks like someone tried to patch this thing up. Sometime before I was born. At this point, I think that ancient duct tape is better than anything I can do. Да-да. Better leave it be. Я прям тоже по изоленту сразу подумал. Потому что дырку тут видно. А, подожди, это и есть изолента. А, это уже на трубе изолента. Мы использовали, по-моему, все инструменты уже использовали, так что это что-то новенькое. Тут что-то повторное будет использование. Это фильтр или что это? This thing is going to the fuck up. Да, топливный фильтр, правильно. Продуть? Ты будешь дуть в него, что реально? Maybe. Ну, железку брать в рот, блин, с маслом еще. Sick. Жесть. Че, Фрэнк приедет, нет? Spark plugs busted. Carbon deposits. Of course. А, ты хочешь из тачки отца взять? Ты что, зажигание? Please. I need you. Может, бензин там завелся? Yeah. Даже радио работает. А ты сейчас не сбей Рэйчел, по-любому где-то вылезет. Красавцы, починила. Переодеваться я не буду, я оставлю пока такой шмотки. Hey, Junkyard Queen. Where are you at? Hey. Holy shit. Your hair. It's so Badass. I was gonna say hot. But yeah, badass too. Interesting choice in shirt too. Thought you'd like it. It involves fire. И это ее футболка. Not sure if you saw, but someone moved your truck. No way. Should we check it out? Hey, Price. Nice wheels. You're early, Frank. What's the occasion? It's his fucking bar mitzvah. Frank here's becoming a man. Aren't you, big guy? What's he doing here? Hey, I thought we were cool after that Drew North thing. Don't you want to be cool? Ну, все круто. Прийти I чё? just want to talk to Frank. As long as you don't get in the way, we'll be fine. I told you. She's like this. Gotta say,
I really dig the whole tough girl thing. Frank was right about you. How'd you like to work full-time for us? Don't fucking touch her. Why is it that chicks think it's okay to hit me? But if I lay a single finger on them, suddenly it's a whole other thing. Frank says you were asking about a client of his. That true? Да. Yeah, it's true. I don't see why you should give a shit. You don't? Huh. Maybe I'll show you. See, you two Nancy Drews decided А чё it их would be a субтитры good быстро idea пропали? to call your drug dealer and ask about his business. I didn't go to a fancy academy, but that doesn't strike me as smart. Maybe it was this man's sunny disposition that confused you. But he's got a whole other side to him that I don't think you'd like. Should we let them see it? We're just talking here. Okay, then let's talk. I want to know right now why you give a shit about this woman. Нас просто почему-то так Why do заботит. you care so much? Because fuck you. I'm asking А, questions типа here. так, да? Look, none of this matters. All we care about is that you stop asking questions. Got it? No. Tell me where she is. Now. Rachel. Wait a minute. No way. What the fuck is your Rachel? As in Rachel Amber? That makes so much sense. This is James Amber's fucking kid. Damon. Your dad's a real piece of shit, you know. Да, мы You're знаем. aware. Not sure what that has to do with us. Me neither. But I'd like to find out. Here's what happens next. Come on, Может. man. They're just kids. No, they're not. This one is the fucking DA's daughter. And right now, she's going to fill me in on what her daddy is up to and how he's connected to that whore everyone's asking about. Damon, calm down. We're still talking. Everything's Ну, still наркоманы, cool. конечно. No need to get crazy. На! Ну тоже зря. Oh, you fucking bitch! Это зря было, да. А, и в руку ранили. Damon! What the fuck? Chloe! Go! Now! Hold on. Жесть. Shit. Не, ну Хлоя не... Ой, не, Рэйчел не так должна умереть. Hold on. Okay. Это явно. Rachel? На сюжет это все. No. No. I'm not losing you. А куда мы поедем? У нас больница. Хранение прошло. Ну, сказать, что сохранение. Ладно, продолжим в следующей серии. Что случится на таком немножко интригующем моменте закончим. Продолжим в следующей серии.
Сейчас загрузится что-нибудь, нет? Просто мне нужно, чтобы менюшка появилась. Что-то даже игра сама грузиться не хочет того. Воспоминание прошло точно теперь. Кассетка появилась. Ставим паузу. Увидим, что там в этой истории продолжение следующей серии. А пока все на сегодня. Всем спасибо, кто смотрел стрим до конца. Спасибо за поддержку. Всем пока.